Hello, ladies and gentlemen. We're pleased to welcome you at our presentation, ViRperson. Our company is based on research of artificial intelligence. This is Denis Onatsik, our CEO, and my name is Roman Dushkin. I'm the General Director for Science and Technology. ViRperson is a project in which we want to create a technology and a platform for implementation of digital twins of people. What is personality? Well, first of all, it is our memory about what was happening to us during our life. It is all that we remember about ourselves, what we tell ourselves and to others about us. In fact, it is the core of our personality. It is our memory and all the experience that we keep within ourselves and try to express it to the outside world. With the advancement of technology of data storage and artificial intelligence, we have all the possibilities to aggregate man's personal experience, collect it from all the data sources, and use it to extract the digital twin, or avatar, as we call it. The ViRperson project is a platform where we create a memory bank. Each person registered there will be able to accumulate memories, so-called description of what was happening during all his life, what is happening right now, or what will happen in the future in order to have it all gathered in one place. He would also be able to keep it all under control. The foundation of this platform is a diary that each of us somehow keeps. Under this life diary, we understand everything that we do during the day, everything that we analyze retrospectively and introspectively. If we transfer it to digital storage based on the mathematical structure that we create, then we can use it further to create brains, artificial intelligent agent, which will be your digital twin. The twin will live on this platform, interact with you, with your friends and everyone who will receive an access to it from you. It will also be able to interact with other twins, with metaverses that have been growing their numbers. It will be sort of your alter ego, which you will have the possibility to communicate with, analyze your own behavior, and also have a chance to leave it behind. The virtual assistant that we're talking about now seems very unusual to you, very fantastic. But in fact, it is going to be very convenient. The unique feature of this project is that we offer to each of our clients to create a personal digital twin in the way the clients want it, not based on the intel that the government or giants of IT sphere have about them. And they have already been doing it, trust me. We're surrounded by our digital twins as we leave a great number of digital footprints. As I said before, digital twin is a personal assistant which can provide information about me as a client and keep it for my descendants in the future. It's not traditional gathering of information in pictures, photo albums, or video recordings. It is the possibility for my descendants to communicate with my avatar in the first person, in the future, and realize my immortality. My point is to explain that the possibility of using this digital twin is huge. We will be surprised over time and wonder how we could live without it. Right now, it looks unreal to us, but we are projecting into the future. Let's take a detailed look on what a digital twin, or as we call it, virtual person, is.
It is an autonomous cognitive agent which, after have been released to live in virtual reality, becomes a unique entity that is capable for self-development and self-education. It can learn while interacting with you, with other agents that are on this platform, and with other users. No doubts that it'll become your alter ego, but at the same time, it keeps developing itself, so it means it's not only your digital mold, but also a digital creature that will keep developing itself within a platform ecosystem even after you no longer exist physically. Very often we're asked about how we differ from other voice assistants. It is not a voice assistant at all, although it may be used in this role. So your digital twin may act like a voice or even a personal assistant, but you should understand that it is much more and much bigger than that. Let me add some details regarding the difference. The products that exist on the market at the moment don't belong to you. We, on the other hand, want to create something that would belong to you only and make sure that all the data that is going to be uploaded and the digital twin belongs to one particular person only, not to the company that provides this service. And to continue on the topic of cybersecurity that Dennis began, I would like to explain that the segments that will appear on the platform will be encrypted. It will be possible to decrypt it on the end device only. Moreover, it will be stored encrypted on our platform, and even the owners of the company will not have any access to this information. The platform will contain not only a big amount of digital twins, but also a lot of infrastructural solutions so that these digital twins can interact with users, with their prototypes, other users, and other digital twins that have been created on this platform. We consider this ecosystem approach to be very important. The entire internet will be open for them, and in case you give your digital twin a task to gather information about itself based on the information you posted, for example, on Facebook, Instagram, Vkontakte, it will collect it and integrate it into itself. Another important moment about this project is that all digital twins that are going to live on this platform will be sharing the knowledge base, everything the mankind was able to gather. On the slide, you can see the personalities' general architecture. It is a very generalized scheme. It is based on the research of our agency. It is a cognitive architecture within a hybrid paradigm of artificial intelligence with a permanent cycle of perception. At the moment, we're working on the possibility to make it a reality. Future digital twins of our users will be created based on this scheme. Having realized the approach, we will surpass all the modern developments of artificial intelligence that work in a question-answer mode. The system of AI expects an action from a user, only then it reacts. Our system is going to be proactive. When having a prototype, the digital twin will be able to predict your desires and your requirements and be able to help you meet your needs. Take a look at the number of applications in your phone. I'm sure that you cannot properly count and control all of them. The amount of data is constantly growing, and we're not able to use it all effectively. We as humans tend to forget some information.
Comfortable environment is when you don't have any mental problems because you're overloaded with huge amount of digital information. If you have your digital twin, it may become easier. Of course, it's important to understand that you cannot just buy a box with your digital twin inside. You will have to teach it to test it, and only when you make sure that it is ready and it is suitable for you, then you will be able to use it and continue its further education. Roman will tell you about it in details. From the general architecture, we go to cognitive architecture of a virtual person that you see on the slide. As I said at the very beginning, the core of personality is based on memory and life experience. The core of our cognitive architecture is our associative heterarchical memory, or AHM. It's a mathematic structure that we have developed in the agency of artificial intelligence and that contains the image of knowledge of methods of downward paradigm of AI. They are semantic networks, anthologies, everything that we call artificial intelligence. But at the same time, the associative heterarchical memory provides the opportunity to process the knowledge just like it is done by neural networks. The structure of associative heterarchical memory is based on attentive learning of what is in our cerebral cortex. Mathematical base of AHM is taken from our neocortex, and, as Dennis said, digital twin may become your external memory. We usually call it exocortex. I just wanted to add that our product is really unique. We already have a couple of patent solutions that will become an inevitable part of our lives. That's why you may consider it as a sacral metamorphosis of creating AI. Roman may tell you a lot more about it, but I don't find it necessary. We never think and even worry about how electric current is produced. We have the electric lights, and nobody thinks about how it was at the beginning of this invention, how people worried about it and what was happening at that time. Same story with artificial intelligence. It will become something ordinary and very convenient for all of us, something that improves the quality of our lives. No one will ever think about how it has been invented. The product is really unique. We have all the mathematic base to realize a continuous cycle of interaction with the environment where the digital twin lives. It will do everything that a person does in real life. A real person doesn't just sit and wait for the impact from the environment. This person constantly perceives this environment through thinking activity. We also have an idea to do exactly the same. We call it focus activation of nodes of AHM. And it works approximately in the same way as does the activation of neocortex columns. You can see the example of the structure of AHM on the slide. At the bottom, you can see the definition of the word hair, which was found in the student's book of my younger child. When I shared this definition with our system, it visualized this definition into a diagram. Not a simple one, we usually call it a hypergraph. Each connection may connect not only two peaks, but a lot more.
It is very important. Hypercolumns in our head are responsible for perception and identification of different images, and it differs us from artificial neural networks. But in our project, we reached a higher level. We do agree that there are neural networks, separate neurons, and a lot of other things in our brains, but separate neurons go to a higher level of abstraction, form so-called neurocortical columns, and hyperconnection between the columns create something that we call intelligence and real self. On one hand, AHM simplifies, and on the other hand, universalizes this mathematical approach called hypergraph. On the slide, you can see the example of how term hair was transformed into the hypergraph. The activation focus works in the same way. When the digital twin, or the intellectual agent with developed AHM, activates the central node, which is hair in the situation, and the activation approach spreads in all the directions connected with the word hair. All the hyperconnections activate, for example, what a hair can do, what it is, what it consists of, etc. Depending on the question asked, it finds the answer to this question in AHM and gives the answer using the language that we use in everyday life. All the technologies for it are almost ready. While we're finishing the platform and all the mathematical models, we hope that all the technologies of a low-level process will reach a higher level and we'll be able to use them. Nevertheless, same processes happen in our brain. When we communicate, when we perceive the world around us, we activate different parts of our brain, so-called hypercolumns, which encode the information. And when one hypercolumn is excited, that means that we analyze the information that we have just received. As Roman said, we stereotype a lot. When we see a hair, we understand that there is a hair because we have an image of it in our head, and we differ it from other animals. And we also understand that AI makes difference between a cat and a dog based on this information. If we take a deeper look at the work of our brains, we can say how accurate the decision will be. Why do we want to do it? As we want to create a digital twin, it should be the exact copy of us, and it should do everything that we would do. But also, our digital twin may at some point become a better version of us. Or we can create a digital twin which will be the example of person's self-development. I would like to see my digital twin as I am about 20 years from now, or someone I would like to become so that it would be able to give me advice. It is you, but at the same time, it is a better version of you, at the level you've always wanted. As I said before, personality is a set of all the memories and personal experience. And this experience is connected with particular things like, first, the person himself, second, people who surround him, third,
places he has ever visited. Fourth, objects that are meaningful for this person. And fifth, meaningful events. And these 5 items that I've just listed, the information and knowledge about them, who they are, how they interact with you, it all is recorded with the mechanism of AHM. It is not strange, it's not magic. It happens the same way it does in our brain. Our task is to create a mechanism of downloading everything we have in our brain to exocortex in order to become who we are and even a better, improved version of ourselves. The scopes of using it are endless. I'm sure each one of you can create a few more. Let's continue our presentation. The technologies we're going to use are the technologies of AI. I think we're not going to put accents in them, as Roman has already said a lot more about it. There is our AHM, which is the core of a digital personality. It is a center. This is our know-how. The binding of it is all the technologies that are available at the moment, such as neural network approach, semantical approach, etc. But the cool thing is that our digital twin will have two regimes of work, and they're going to be mixed, just like us in everyday life. We operate at the same time we can learn something new. Our digital twin will be absorbing everything like a sponge at the beginning, absorb everything you implement in it. After, it will be operating at the same time, still learning non-stop. At the first stage, which is a training mode, we do the first filling of this AHM in order to be able to complement it in the future while communicating with you, with other people, building the digital models of other people, and so on. It is really thrilling. We are expecting to live in a world of digital twins. They will surround us in metaverses that are being discussed. It will be a world of digital twins. It is our nearest future. 3D worlds seem to be one of the prospects for our future. There are more of them, of course. We were just talking about our memories and immortality. Let's not put a pin in it. No, wait a second. I would like to emphasize, the last line is the way to immortality. Why do we emphasize this? Haven't you watched the video at the very beginning where a man has always thought about the extension of his life and potential immortality? One of our ideas sounds a bit crazy for our modern world and time, but nevertheless, if we save all our experience, the core of our personality, at least in digital storage, there will be technologies in the future that will be able to put that conserved image of our brain and personality into a new body, as you will be able to open your eyes in a new world. Of course, right now it looks like a fairy tale, but it is a possible scenario for our future. It is a very possible scenario for our future. I have no doubts about it. I think that after our seminar, our audience may really consider this question. You can at least read Pelevin about transhumanism. The futurologists have already predicted what Roman and I are talking about now, as they themselves gazed into the future. Your new personality and your new body will require data collection, everything that formed your personality, all you have ever seen, learned,
Everything that's in your brain, so-called synapses that keep our qualia, our soul or our personal individuality. The rest that we do, all these repeated actions, can be made into an algorithm. I would also like you to pay attention to this slide. The third line, 3D worlds and non-material images. Metaverses are going to exist in the future, and every transnational corporation will start creating their own metaverses and will be dragging people into them. They will try. Oh, yes. Why? Nothing personal, just business. But our platform is a bridging element between any metaverse that we are connected to. You will have your unified digital twin, your own alter ego educated by you without any stranger features taken from these transnational corporations. I would argue, Roman, nobody ever prevents you from combining different digital nicknames and accounts as well as having several digital twins. The core will be one and only, but it may have different masks. It means here I am the Superman and there I am someone else. Right now we create nicknames and avatars, and in the future we'll be able to create digital twins. Regarding the business model, at the beginning it will be the premium segment where our first clients will be first astronauts, as we call them, who will become immortal thanks to our technologies. In the future, there will be a lot of models of the development of the project. I see no point in focusing on details as we haven't reached the first levels of VP. But the potential of the market we're talking about is quite high. These are numbers for the next year, only basic calculations. As I said, it may become a product for everyday use of every single modern person. It's been a year and a half since we moved forward from just an idea to the first steps that we can now be proud of. And right now we can talk about it openly, not because we created it yesterday, but the day before yesterday. Yesterday, we already started creating the product and even got a grant thanks to our government. The experts have also assessed the potential. It was the Innovation Assistance Foundation. Yeah, but we haven't applied for different foundations. The technical solutions that many teams of specialists are working on is being implemented at the moment. I would like to project the dates of the unveiling, but I wouldn't want to mislead you. Of course, we all want everything to be done as quickly as possible, but it requires additional funding. The potential of the world market is huge, and it is much bigger than our country, we all understand it. The target audience that are focused on this slide are adults, and it is clear that the first users will be pioneers, people who are ready to use digital products, and also, of course, wealthy people. Unfortunately, we cannot tell you what the price will be, but we would like it to be affordable. As the case is with all the technological products, this one too will be getting cheaper as the development evolves. We've already mentioned where it can be used. As you see, it is not only the private sector, they may also be business organizations where some avatars already exist, organizations that deal with culture and entertainment. As I always say, it may be any realm of people's activity where our products can be used. Почему так? Потому что создавать виртуальные персоны мы можем не только на основе своего личного опыта, но и, например, мы можем Let me создавать add some words as well. We can create virtual persons not based on our own experience, but may also create book characters that are described in Все details. персонажи, ну, как минимум центральные, Гарри Поттер, могут быть также оцифрованы по такой All the технологии. main Вообще любое characters, such as произведение Harry достаточно Potter, can be толстого, чтобы digitalized. The book should be long enough so that the virtual цифровая personality виртуальная would be личность была versatile and достаточно full. богата.
Ну и, собственно, Ну, исторические персонажи тоже, если мы говорим уже естественно, о конечно, да. каких-то выдающихся деятелей прошлой Historical культуры, figures as политики. well in the context Конечно, of все, outstanding кто оставил о people. себе очень большой Everyone объем who left данных, там, behind a lot of фотографий и так information далее, about конечно, themselves in the они past будут may be нами digitalized. оцифровываться. Подача любой информации посредством цифрового аватара будет The delivery гораздо of information through digital удобнее avatars для will каждого become more пользователя. То есть, convenient for every user. понимаете, 24 часа на 7 ты That можешь means that потребить тот 24/7 объем you can absorb сведений, as much которые тебе хотелось information as you донести, want в том in a way формате, that is которым бы more тебе было pleasant бы for you, приятно, если and тебе without непонятно, any не стесняясь задать hesitation, вопрос. you can get an Поэтому answer from a digital цифровому teacher учителю, я or assistant. цифрового двойника уже назвал учителем, ассистентом и так далее. Мы Да. говорим, любой, то есть сам Эйнштейн может Even тебе лично, Einstein пока himself will be able ты to не tell you поймешь, the information рассказывать, you как want to learn. устроены Тензор. Ньютон. Что касается коммерческого Considering the сектора, business то sector, выдающиеся руководители, all the менеджеры managers and other также могут employees will be создавать able to своих create their цифровых own двойников, digital и twins. компании коммерческие и Business вообще companies мировая and the экономика world теряет economy in большое general lose a количество. lot of potential clients. Ну, это высокая потеря, когда уходит на пенсию или окончательно уходит человек, который поднимал там It is a автомобильную big промышленность loss when a или person who started еще a что-то car такое company or a делал, там well-known экономист с economist мировым именем retires. и так далее. Да, про Примакова We мы said то the же same самое about говорили. Да, или Primakov, политик с or a мировым именем, politician который well known in the world who was занимался responsible for international relations, какими-то международными who could отношениями, solve difficult разруливал ситуацию, situations on очень a high круто это делал. level. К сожалению, Unfortunately, this этот unique опыт, experience этот disappears, уникальнейший and it опыт is a pity. пропадает, это фух, и все. И это очень жалко. Если этот опыт сохранять If we в can save качестве this систем experience поддержки as a принятия support in решений, the process как of making цифровой decisions, совет as a директоров digital board или of как directors, цифровой Ученый совет. or ну the да, academic council, или как у падишаха, знаешь, or like in в ancient Средневековье times, на Padisha and the Востоке был council of совет viziers. визирей. Собственно говоря, старейший, что еще очень интересным фактом является, да, в мире, это One of the стареющее most население. То interesting есть, facts is about the retiring его становится все больше, оно population. платежеспособное. И They're getting как раз more это and один more из in продуктов, numbers, который мы and they're можем also очень хорошо solvent. представить тоже стареющей Европе, Америке, So we can ну, introduce our Японии product to и retiring так далее. Вот population of Europe, America, партнеры, Japan, очень and so on. социальная, скажем так, функция, которую мы хотели This бы social сделать, function that we ну, would своей, like to скажем так, make ну, is такой charitable. благотворительной, когда бы When мы we're бы able to help помогали бы people in a людям, very difficult находящимся в очень situation, тяжелом положении, поддержать их give them психически, psychological support, позволить им let them deliver что-то something to передать the future, в будущее, и предоставив им and вот offer такого them such цифрового a двойника в digital twin качестве that would be интересного able собеседника, to have которым a могут с ними conversation with them там and общаться. communicate with them. У нас четкое видение того, как мы все это будем делать. We have a clear vision Дорожная about карта, how we're опять going же, to do it, не совсем kind дорожная of a карта, но roadmap мы for в the этом next 5 years. году, в смысле в 2022 году, планируем сделать уже MVP для платформы This и year, in пригласить 2022, туда we're planning большое to make количество an пользователей, MVP for чтобы the они platform начали and обучать invite a наши lot of внутренние users there, движки so тому, that they'll как start to educate создавать our вот этих самых engines about цифровых how to двойников. create these Собственно, digital twins. сам проект мы видим постоянно развивающимся. До 2006 We're года, looking forward to our 2026 product to be года у нас constantly есть четкий developing план того, until что мы будем делать, как выходить 2026. на региональные и международные рынки. И, собственно, эту экосистему создавать именно в виде такой платформенного решения, в которое We have могут a clear встраиваться plan of другие what to do игроки and how на to этом рынке, access the в international том числе and и для regional того, markets and to чтобы create the system для as a цифровых platform двойников, in which other как players on this ваших market may альтер-эго integrate и in order как to provide следствие для personalized вас services both предоставлять to you персонализированные услуги. and to your digital Мы не будем twins. как-то так заканчивать на We're каких-то not там going to finish this by высоких using lofty фразах, words, хотя всем понятно, что метавселенная здесь не although с everybody пустого места, understands that и наше metaverses didn't appear будущее from будет nowhere, формироваться and our future will be вот full of такими such цифровыми digital продуктами. products. Самое классное, как мне кажется, то, что мы The здесь best thing is that all тоже of us are ready to готовы take принять в part in этом this участие и journey, приглашаем and вас we к invite этому. you to Ну и, join us. собственно, да, ядром нашего коллектива являются вот мы The с main Денисом, people on our team are Dennis and I. We're the зачинатели. pioneers. Я и Владимир Степаньков, который сегодня должен был быть, но, к Vladimir сожалению, Stepankov, форс-мажор не who was позволил ему. supposed to be here today Мы but couldn't make it, and специалисты I по are the искусственному AI интеллекту с более specialists чем with more than 20-летним 20 стажем years of experience in работы в working этой in this области, field, с дипломами инженеров-математиков именно в with области искусственного degrees in интеллекта. То есть мы engineering не вчера and узнали, AI что такое development. искусственный интеллект. Фактически мы
We didn't find out what AI was just yesterday. In fact, we're carrying, and will carry it till the end. Самое главное, что, знаете, каждый человек должен прийти к тому, что, как говорит Роман, но он You цитирует know, слова every нашего person should великого have an автора, opportunity, as Roman says using the words of Alexander Pushkin, «Я памятник себе a monument I've воздвиг не raised, not рукотворный». built with hands. И вот именно это мы And предлагаем we offer сделать everyone to do каждому. the Ну same. что ж, давайте перейдем к вопросам, Now let's которые move to your есть у вас, questions. коллеги. Соды потребляют электричество, в них были Data капитальные centers вложения, use a lot of и electricity. все такое They have been прочее. И invested into a функционирование lot and цифрового so двойника, on. естественно, должно оплачиваться, как функционирование любой технической системы. And the Но, existence of a естественно, digital мы twin будем must be искать paid for just like any other technical возможности, system. различные схемы финансирования, But of course, we will be searching работоспособности for цифровых possibilities, двойников, different которые schemes of financing the представляют собой capability of ценность. digital twins Если that may be of цифровой value. двойник представляет ценность только для его автора, то, возможно, автор захочет If the digital сказать, twin may что be of value, then the хочу, author чтобы мой would say, цифровой двойник I want my функционировал digital как twin to минимум еще operate 100 at лет least после моей 100 years физической after смерти, my physical death, и я and I выделяю на это pledge this столько-то amount of токенов. Да, tokens. понимаете, токены, вот Роман как Tokens, раз Roman снял took с the words языка. right out of my Мы mouth. действительно токеномику прописываем сейчас в нашем We're working on проекте. including У нас будут tokenomics in our project. токены, мы выйдем на IDO. Мы действительно понимаем, что We will release tokens цифровые as we understand that cryptocurrency is going to be валюты будут used by our использоваться в digital нашем twin. цифровом двойнике. И это, кстати, две органические вещи. They are Поэтому, absolutely two ну, organic очевидно, будет things. прописано That's why решение, we will как come это up with a оплачивать, solution on how использовать и to так далее pay для всех. and how Да, to давай я use it. дополню по поводу токенов. Let me add to the question of Цифровая tokens. валюта, цифровые деньги это такая интересная сущность, которая может использоваться в том числе и цифровыми двойниками. Digital currency is То есть such an сам amazing цифровой thing двойник that it может, can even be поскольку used он by будет digital системой twins. с интеллектом, он сможет Being an выполнять какие-то intellectual социально system, значимые a функции, digital twin will как be able выполнял to have человек, socially только significant в functions метавселенной, just like a той, в human которой being живет. does И in the получается, metaverse это те же that it самые lives токены in. оплачивают Get свое дальнейшее tokens and pay существование. for its further Будет очень existence. много интересных, как я сказал, возможностей применений. There will Я be a думаю, lot что of цифровой двойник может opportunities быть for applying the заработан tokens, токены including the для possibility for живого digital twin to earn these tokens for its прототипа. living Вот вопрос prototype. еще один. А разве больше One more никто этим не question. начал заниматься? Hasn't anyone started doing the same Мы внимательно already? изучали этот вопрос и продолжаем это We've been изучать. У doing нас research написано regarding белой this книге. question and still keep on looking into Как я it. сказал уже, We have written a white второй book. год мы As занимаемся I said, этим it's been проектом. 2 years Конечно, since we мы started знаем doing it, аналоги. and of course Ну, we как know of минимум, Microsoft analogs. запатентовал нечто, что он We know называет that технологией Microsoft have создания patented чат-ботов на something that they основе call technology оставленного of creating цифрового chatbots следа based on digital человека. footprints. Патент, конечно, скорее ограничивающий работу в этой области. This patent sort of limits the И будет researchers in this использоваться area, в and it will патентных be войнах, used in но тем не patent wars. менее But anyway, такое it есть. exists. Мы понимаем, еще раз, что We это totally направление очень understand that this is a перспективное, но promising как и avenue. другие это So do тоже others. понимают, и будем в этом направлении работать, посмотрим, We will continue у кого working что in this получится. direction, and we'll То, see что у what нас comes of it at the получится, end from в этом us нет and сомнений, from потому others. что нам это We очень have no интересно, doubts that и we're мы going to над этим succeed in it удовольствием because работаем. we are interested in it. Действительно, проект безумно интересный. Значит, я четко понимаю, как бывает, Thank you что so если вы much. его The реализуете, project то is все равно really кто-то его рано или interesting. поздно I реализует. clearly understand that if you Мир are не not стоит able на to месте, мы implement it, there will be развиваемся. someone else Значит, able to с do точки it. зрения The систем world is образования, даже constantly я как человек, developing. который имеет отношение к этой отрасли, значит, уже для себя вижу, что у нас из From the 50 point of тысяч view школ, of которые есть в education, России, I там see for порядка myself that out of 2,5 50,000 тысяч это schools in малокомпетентные Russia, школы. Школы, которые находятся 2,500 в are schools трудноотдаленных with low местах, значит, capacity. места, где проживает малое количество детей, которые не в состоянии, значит, школу обеспечить финансово, значит, они не могут ходить в такую школу, там иной раз Places where 40-50 kids cannot afford километров to go детей to возят school, на they cannot автобусах, go to school когда because дорога it may be позволяет, 40 or либо 50 дети просто kilometers сидят, away, вообще никакого or where kids образования не just sit получают. and get no Безусловно, education значит, at наличие all. такого проекта, значит, позволило бы, значит, снабдить и дать возможность таким детям, значит, которые находятся по всей территории нашей огромной страны, значит, получать хорошее качественное Such project образование, would быть be able to provide конкурентоспособными, these значит, kids тем with a образованием, которое high-quality получают дети education там в as good наших as kids агломератах, from big Москве, cities, Санкт-Петербурге, such as St. и других Petersburg and крупных Moscow городах, can get. миллионниках. Безусловно, с From этой this точки зрения point это of было view, бы that очень would практично. also be Практично really было бы вообще, useful. может, половину школ учителей разогнать, значит, и все передать в руки, значит, того We could проекта, get значит, rid of the который unqualified teachers and give будет schools to рано или this поздно project реализован. that will be Что мне sooner or интересно, вообще, на later что бы я хотел implemented. получить, на какой вопрос получить ответ.
Когда можно будет But I would like to познакомиться receive answers to these questions. с технической, не знаю, When will моделью, it be значит, с possible to протоколом see a основного practical model цифрования? То есть with что a туда будет по protocol of содержанию заложено? Такие digitalization? вопросы, да? То есть какая What will be технологическая, значит, implemented модель, in it? значит, What will it которая consist позволяет of? цифровать, What значит, образ technological человека, model will образ allow to там, исторической digitalize личности и the так далее, image чтобы of a говорить. person? Я могу кратенько, очень так поверхностно рассказать, как это будет выглядеть. I Во-первых, can вот describe вы how it сами will look сказали, like если говорить briefly. про We've историческую mentioned the персону, historical то figure. цифрового двойника исторической персоны возможно только тогда, когда The эта creation персона of a оставила digital twin какой-то is след, possible only when дневники, this person письма, left какие-то footprints after, записки, то, such чем as занимались diaries, letters, notes, писатели в something that 18 the веке. writers of Да, они the оставляли 18th большое century количество used to после do. себя информации, которая а, сегодня даже оцифрована в архивах. И вот это все будет They загружаться на left a lot of платформу information that already had прямо been в виде текста. digitalized. It'll all be Естественно, текст uploaded to the на platform русском as a языке, на text in английском, на Russian, in китайском, English, на тех in языках, на Chinese, and которых будет in other платформа languages работать. of the И platform. эти тексты будут преобразовываться как раз вот в эту These texts will be математическую структуру, transformed которую мы into a называем mathematical платформой structure для that we дальнейшей call работы. AHM for further work. Вот еще один вопрос. Возможно ли будет взаимодействие таких двойников между Will the собой? И interaction of какие such digital перспективы это twins be открывает? possible, and what are the Да, perspectives? да, конечно, это одна из Yes, of фишек, которую course. мы, It is one of our как own знаешь, cool все things that в nobody else has. зачет, ни у кого такого нету. Мы эту We've идею created придумали, this что idea that цифровые a двойники digital могут twin взаимодействовать can друг с другом. interact with Как мы another. взаимодействуем друг с другом, Just так like we они смогут interact with взаимодействовать для others, того, they will чтобы be able to do the обогащать друг same друга to информацией. enrich each other with И information И решать наши проблемы. and solve ну, our само собой. problems. Но вот, в частности, я такой пример люблю приводить. Допустим, вы ученик старшей школы, и вам нужно It написать goes without сочинение saying. по For example, you're a high войне и school миру, student and you have to и write вы an essay обращаетесь к about war цифровому and двойнику peace, Льва and you Николаевича can Толстого, consult the когда вы digital будете twin of Lev Tolstoy. обсуждаете с ним какие-то интересующие вас вопросы, и этот цифровой двойник You may собирает discuss the процесс question you взаимодействия с have, вами and информацию. Кто вы meanwhile, такой, this в какой digital школе вы twin учитесь, gathers the кто ваши information учитель about you, и так about далее. who you are, what school А you через attend, несколько who your недель вам teacher надо is, and написать so on. сочинение по Later on, you may преступлению и have to write наказанию. another Вы essay идете к about crime цифровому and двойнику punishment. Федора Михайловича You turn to the digital и twin of начинаете Fyodor общаться с ним. А Dostoevsky он уже and знает, start your кто вы communication. такой, в But какой he'll школе вы already учитесь, know who и you are, кто what ваш school учитель, you какие go у to, него who your teacher предпочтения, is, and what kind of кто любит compositions she сочинять. Потому prefers. что Федор Михайлович, они же, эти цифровые двойники, они будут жить It becomes possible намного because более Fyodor динамичном Mikhailovich мире. Там lives in a соты more dynamic взаимодействия world, намного and выровнены. he has Он already давно уже spoken to поговорил Lev с Львом Tolstoy Николаевичем and и got узнал о all вас, the necessary как о information ученике этой about you школы, as a который хочет student, писать стихи. and got the Все узнал, что information было тогда, what и was back then. готов взаимодействовать с вами, He's ready to interact with не you without задавая having to ask лишних вопросов. unnecessary questions. Вот еще один вопрос такой. Another Давайте уже question. последний вопрос. Okay, let it be the last Каким вы question. видите мир через 30 лет? Так How do you А, see the world да, in мы его 30 как раз years? описали. И эти аватары, как я сказал, они будут повсеместные. И через 30 лет это а, та область научной фантастики, которая меня очень интересует, We футурология. have just Я скажу, described it, что and these avatars очевидно, will мы be будем уже everywhere. 30 близки years к from тому, чтобы now, признать part of a science fiction, искусственных futurology in particular, we will be интеллектуальных close агентов, to роботов accepting artificial уже intellectual agents, равными в правах. robots equal in Вот. rights. И это сейчас опять звучит страшно. Нам предрекают бытие биомассы в будущем, но я It думаю, что sounds a такого bit не scary, произойдет, потому but a что being of как biomass раз has been predicted. именно But I think it'll never то, как мы happen сами because the будем way we're с going этим работать, to accept воспринимать it это, will determine the будет image of our определять own образ future. будущего. Но остановить Moreover, технический it'll be прогресс impossible будет to stop невозможно, the это точно. technological Да, progress. вот смотрите, вот все, что вы описали, это безусловно имеет право на жизнь, это уже развивается, к этому мы идем. I see. Everything that you described, no doubt, has the right to Вот exist. смотрите, вот We're человек moving in this свойственно direction. видеть в течение дня, слышать, там он идет, и это все зафиксировать можно, да, мы можем зафиксировать картинки. But a person Вопрос, has какой capabilities технологии to see можно things зафиксировать during a day, ощущения, которые мы испытываем при hear things as he общении с walks on. кем-то, We там, can capture при everything, взаимодействии but с кем-то. how are you Самое going to тяжелое, на capture мой взгляд, feelings we как have раз, when we communicate with если мы someone? даже там футурологов послушаем, там Дегрей, Тофлер,
Харари даже почитаем, да, вот Even if we read and listen то to есть futurologists технологии like the по great фиксированию Harari, данных, там, the картинок technologies for с capturing звуковых pictures территорий, and метаданных. meta-information А вот exist, как but what ощущения about будут фиксировать? feelings? Как эти ощущения, за этими ощущениями в How can дальнейшем we действия implement у these аватара feelings того, into our чтобы он digital реагировал, avatar so it исходя reacts из based наших on our ощущений. feelings? Видимо, этого человека, да, сегодня вот у нас такие ощущения, завтра уже какие-то другие ощущения. Что-то мы делаем, мы там радуемся. Вот этот Every индекс single day счастья, что we ли, have как different в feelings. чем We do его something измерять и and как we're его happy. зафиксировать? Есть ли у вас How can you технологические measure the какое-то index of хотя бы happiness? видение, как в Do you будущем have a это vision может of it? осуществляться? Да, спасибо, отличный вопрос. Видение точно есть. На текущий Thank you for момент, your к excellent сожалению, это question. нельзя We do осуществить have a vision of it. никак, кроме как Unfortunately, we can непосредственно implement it at вводом the moment only описания by своих typing the ощущений. То есть description of вы our лично feelings. вводите That вот means на you нашей yourself платформе have to type в it in виде our текста platform то, как вы as a ощущаете. text Ну, file or может быть, make a voice голосом, может быть, recording. Да, текстом. вот этот Да. вот парень мне не нравится, не хочу с I ним don't like разговаривать. this guy and I don't Цифровой want to двойник talk to будет him. строить модель, вашу модель этого парня, с Your которым digital сегодня вы twin не will be хотите говорить. building the Завтра можете. Ну, model именно of the guy голосом, you да. don't want to А вот talk to я, Ну, today. извини, не что перебиваю, голосом, может быть. но это все Sorry вот to interrupt. Yes, it гормональные should be вещи, потому что мы recorded сейчас as a говорим voice о, message. да, вот The это hormonal things дофамин, that we're окситоцин, все talking остальное, что у about, нас such as вырабатывается dopamine, и дает нам какие-то serotonin, ощущения, and те everything our у нас, body ну, produces мы and gives не us успеваем feelings and пока такое emotions техническое решение, don't нет. exist at the Но это moment. круто, если это But будет. if it И will я могу happen, сказать, что it will be технически точно super это будет cool раскрыто, вот and it нет will be сомнений. Ну, давай так, technically через explained. 30 лет наноботы, которые будут Они будут это циркулировать делать. в нашей крови и In других 30 years, искусственных nanobots that will be организмах, circulating in лечить our нас там, blood will be подлатывать, в able том to числе будут cure us and считывать вот read the этот hormonal гормональный фон. index as Да, well. да, Yes, yes, of course. конечно. Но С человеком, это же и как раз и вызывают у нас ту реакцию, те ощущения. И как это зафиксировать How can состояние, we чтобы его save this повторить, condition так and be скажем, able to да? будет repeat it in a синхронизировано digital точно. То есть twin? как только технология выйдет на уровень контроля вот этого уровня гормонального и реально It will definitely be синхронизирует с synchronized as soon событиями as the реально, вот то, что technology will происходит be вокруг, able to то control это решение and measure the будет hormonal index and also имплементировано implement легко it в наш into our цифровой digital двойник. twin. И неважно, я не сомневаюсь в этом. Чтобы реакция А нашего цифрового аватара, она была как бы должной, We настоящей. need the reaction to be real, human, our reaction. Да, наши реакции, Да. действительно, А чтобы вы наша понимали, реакция да. сейчас, вот на этом уровне, And который мы our вот reaction to the видим, level that we already сейчас мы see будем делать, and going to build уже it, делаем, который вот прям вот придется, да, объяснить ему, значит так, вот здесь вот мне yes, вот we такой-то у have меня, to значит, explain it to him. So порог here's my threshold. I want приближенности, to я react to хочу these or реагировать those на requests какие-то only that запросы в much, таком-то, and таком-то I объеме, don't want to и be мне не надо вот overloaded. перегружать I так don't want близко to вот с этими, communicate не with хочу these общаться с people, этими, but хочу, I а want вот to этих вот вообще communicate хочу with those. подключаться. Ну, то есть, конечно, мы сейчас будем в режиме настройки своего цифрового Of двойника course, right now we're going to be in the mode of setting our digital twin, transferring everything to it through audio signals, the way we're going to Да, это do it. одно и то же. I think that audio may be the Аудиосигналы simplest или- way. С другой стороны, в аудиосигналах можно анализировать эмоциональный настрой. Это как раз одна из In фишек, audio которую signals, можно we can будет делать. analyze Это, кстати, the тоже emotional передает condition. сейчас уже It is also one of our coolest things. сигналы настроения определяют и так далее. Ну, то, что сейчас вы вот говорите об этом, это важная задача, Right и now, ее audio точно надо signals can already окрашивать identify the mood. какие-то цвета, настроения всех наших It агентов is a по very доступу, important контакту и task так and далее, should и be так далее. painted in different Всё colors and given должно mood changes поддаваться of all our какому-то agents. ранжиру. Ну что, а? Ну что, Что коллеги, еще, да? еще есть Any вопросы? more Да, questions? Сети Да, заканчивается. большое всем спасибо. На самом деле, Давайте без я- эфира поговорим, Thank you может so быть, much, everyone. отдельно у нас. Но всем тем, кто сегодня пришел очно к нам в зал, у нас To the есть для ones вас who came подарок. today, we Во-первых, have a Ну, present. мы можем вручить его. да, да, моя книга «Искусственный интеллект» с романтическим названием «Искусственный интеллект». А во-вторых, это This is my первая book with a глава romantic формульной name, видеопрокуры, Artificial Intelligence, and моей also the новой first книги, chapter которая of my называется new «Философия book, бессмертия». Philosophy И of прямо сейчас Immortality, напишу, и made первая as a глава brochure. оформлена I'm writing it только at the для вас, moment, кто and the пришел first сюда. chapter is Вы available сможете only скачать to those who came here секретный today. ссылку. You will be able to download it using a Вот. secret Да, link. Я на думаю, самом мы закончим. деле, большое спасибо, что пришли. Всем спасибо, кто с нами был в онлайне. Thank you so much Тоже for очень coming, рады. and thanks to those who Будем have дальше been на with us связи. online И до today. скорых встреч в оффлайне, надеюсь, тоже. Следите за нашим проектом. С Follow our наступающим Новым project. годом. Спасибо. Goodbye.
Всего доброго, с наступающим Новым годом, действительно, с новым счастьем. С Новым годом, с новым счастьем.